A happy Mashujaa Day, and you're right on time for Switch Focus. Good afternoon and welcome. My name is Joel Chacha and our sign language interpreter is Michael Maithia. On a day that President Uhuru Kenyatta has vacated the 10 p.m. 4 a.m. nationwide curfew that has been in place since March 27th last year. The decision, according to President Kenyatta, has been informed by the declining rate of COVID-19 infection in the country. How have you received this news? Talk to us via SMS line of 111 444 and also across our social media platforms, Switch TV Kenya, Joel Chacha M on Twitter, as well on Facebook, Switch TV Kenya and Joel Chacha. And we still are focused on the Mashujaa Day celebration, on special features that we have been preparing for you. He was picked up on a chilly morning by state officers from his house at government quarters in Ngara and taken to Voice of Kenya, now KBC studios, along Harithuku Road, and at gunpoint forced to read a script that declared that Moi's government had been overthrown. Kenyans know him for his Je Huniungana slogan. He is among the oldest members of the Fourth Estate in Kenya, and some consider him a legend in the media industry. Having worked with all regimes in the country, this is Leonard Mambo Mbotela's tale. William Chege anakwenda hata kuja lango la Tanzania. William Chege anapiga mkwaju, goal! Goal! Wasikilizaji, Kenya inaongoza kwa bao moja. Kenya inaongoza kwa bao moja. Alipata pale mpira Figo akaona kwamba yuko vizuri, akampigia mpira ule William Chege. William Chege aliusukuma mpira ule mpaka ndani. Goalkeeper akiruka anajikuta anashika nyasi. Mpira unacheza na wavu. Leonard Mambo Mbotela is a common household name that has been severally mentioned in Kenya's TV stations and radio. His acclaimed theatric skills brightened most living rooms, at the same time exposing how decorous he was. Leonard Mambo Mbotela ni Mkenya. Nilizaliwa hapa Kenya, Mombasa, mahali panaitwa Freetown, tarehe 29 mwezi wa Mei mwaka 1940. Ukipenda kujua hospitali niliyozaliwa inaitwa Lady Grigg Maternity Hospital, Mombasa. Na mimi ni Mkenya kama nilivyosema. Wazazi wangu pia wote ni wa Kenya, walizaliwa huko Mombasa. Na mimi ni kijana wa kwanza ama mtoto wa kwanza waliokuwa wazazi wangu sasa wamepumzika, Bwana na Bibi James Mbotela. Na nilisomea Freetown Primary School, alafu baada ya hapo nikaenda Buxton Intermediate School. Baada ya hapo tena nikaenda Kitui High School, kwa sababu labda ungependa kujua ama utaniuliza ilikuwa kwaje kutoka Mombasa ukaenda moja kwa moja mpaka Kitui. Hii ni kwa sababu babangu alikuwa ni Mkenya wa kwanza kuchaguliwa wakati wa ukoloni kuwa education officer ama district education officer, mpaka akawa provincial education officer Eastern Province. Sasa yeye alikuwa best pale Kitui, na hiyo ilikuwa ni historia kwa familia yetu, kwa sababu wakati huo ilikuwa ni wakati wa ukoloni na kila ofisi ama wizara mbalimbali kulikuwa na wazungu. Lakini babangu, bila kumsifu, marehemu, alikuwa ni msomi na alikuwa mwalimu kwa miaka mingi sana katika shule mbalimbali humu nchini. Labda utafurahi nikikwambia kwamba alikuwa mwalimu wa Dr. Gikonyo Kiano aliyekuwa waziri wakati huo. Alikuwa mwalimu pia wa Duncan Ndegwa aliyekuwa governor wa Benki Kuu ya Kenya, Mkenya wa kwanza kuwa governor. Alikuwa mwalimu wa Dr. Joseph Karanja ambaye alikuwa wakati mmoja makamu wa rais hapa nchini Kenya, na wengine wengi ambao walipitia katika mikono ya babangu. Mbotela's illustrious career spanned for over 5 decades across the board,
From writing to TV hosting and even news reading, which he attributes it to talent, but where did it all begin? Nilipenda sana 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 sana, zaidi ya sana, kazi ya utangazaji. Nilipenda sana sana tangu nilipokuwa shule, tangu nilipokuwa nakuwa sasa nakuwa kijana mkubwa. Kabla ya hapo nilikuwa nikituma salamu sana sana sana, salamu. Sasa vile jina langu likitajwa katika redio kwamba kadi iliyo mbele yangu sasa inatoka kwake Leonard Mambo Mbotela akiwa Nakuru, anawasalimia hawa na hawa na hawa na hawa. Sasa vile jina likitajwa tu namna hiyo, mimi nilikuwa nafurahi sana, mpaka mwisho ilitokea siku moja huyu marehemu Simeon Ndesanjo alikuja Nakuru, akakutana naye akasema, wewe ndio Leonard Mambo, natuma salamu sana. Namwambia ndio mimi sana. Haya, akaniambia basi chukua hii microphone, zunguka hapa kidogo, wahoji wasikizaji hapa, wapatie nafasi watume salamu. Ndesanjo hakuamini kabisa, manake mtu mgeni anaanza kubabaika na mambo kama hayo. Lakini mimi mara moja nikawahoji, nikazungumza nao vizuri. Yeye alikuwa anasikiza na akasema, wewe una sauti nzuri sana ya kuwa mtangazaji. Nikasema asante sana. Sasa jambo alilosema ambalo lilinifurahisha sana, aliniuliza swali. Aliniuliza swali, ungependa kuja na mimi, iko nafasi kidogo ya utangazaji pale Nairobi? Nikamwambia ningependa sana sana. Basi akanialika hapa Nairobi, na mara moja nikajikuta nafanya kazi katika Sauti ya Kenya kama program assistant, mtangazaji wa redio. Huyu ilikuwa ni katika mwaka wa 1964 ndio nilipoanza kazi Voice of Kenya. However, what put him into the limelight was his natural flair of commentating, despite not having any prior rehearsal to it. And according to this legend, it has given him a rare opportunity of traveling far and wide across the globe. Amjambo wasikilizaji, hapa ni katika uwanja wa taifa wa mpira wa Dar es Salaam, Tanzania, ambapo hii leo tuna mchuano mkali sana wa Senior Challenge Cup kati ya timu yetu ya nyumbani Kenya na timu ya hapa Tanzania, Taifa Stars. Na hivi leo wasikilizaji, ni siku ya fainali. Naliona kombe lina meta pale mbele, na ni kindumbwe ambacho kitaamua ni nani atakayechukua kombe hili kati ya Wakenya na Watanzania. Line up ya Kenya, naona pale yuko James Sianga, goalkeeper hodari sana wa Kenya. Namuona pale Daniel Nyanzwa, namuona pale Murila, wanamuita Controller. Vile pia namuona pale William Chege Uma, namuona pale Alan Thigo, namuona pale Wamalwa. Hao ni baadhi ya wachezaji hodari sana kutoka nyumbani kule Kenya. Watamenyana hapa na wachezaji wa Taifa Stars. Goalkeeper wa Taifa Stars ni Mahmoud Awadh. Naweza kumwona pia pale Omari Zimbwe ambaye ni beki hodari sana wa timu ya Tanzania. Kivumbi kinaanza sasa, uwanja umefurika, hali anga ni maridadi kabisa, jua la chomoza kwa maridadi. Basi tuombeni huko nyumbani Kenya, angaa tuje na hili kombe huko nyumbani. Mpira unaanza, namwona pale referee ni Bakari Athmani wa kutoka kule sehemu za Zanzibari, na tumaini kwamba hatapendelea, manake Zanzibari na hapa Tanzania ni kama ndugu. Mpira unaanza pale, anachukua pale Masiga anakwenda, Masiga anampatia pale Thigo anaangalia pale, anampatia pale Omalo anampiga kule mbele kumpatia William Chege Uma anakwenda hata kule lango la Tanzania. William Chege Uma anapiga mkwaju, goal. Wasikilizaji, Kenya inaongoza kwa bao moja. Alipata pale mpira Thigo akaona kwamba yuko vizuri, akampigia mpira ule William Chege Uma aliusukuma mpira ule mpaka ndani. Goalkeeper akiruka anajikuta anashika nyasi, mpira unacheza na wavu. Hizo ndizo zama zangu.
za utangazaji wa mpira. Twende kazi. He is the brains behind the longest ever running show, Je, Hu Ni Ungwana? A show which he says was birthed after an embarrassing scene at a restaurant, which led to the inaugural show of the program, which sought to educate on basic mannerism, decorum, and ethics. Labda utaniuliza ilikuwa kwaje? Ilikuwa kwaje mpaka ukaja na kipindi hiki cha Ungwana? Ilikuwa ni baada ya kazi za shift ya asubuhi, fungua sesheni ishamaliza. Sasa tukaandamana na baadhi ya wafanyikazi wenzangu, marafiki zangu, ilikuwa ni Jumamosi weekend. Tukasema twende pale Pan Africa Hotel. Na Pan Africa Hotel ni hoteli ambayo ni ya maana sana. Watu wakubwa walikuwa wakienda pale, kama kina Charles Njonjo, Paul Ngei wakati huo, mawaziri. Sasa tulipofika pale, unajua ukiingia mahali kama pale hoteli, unangoja mpaka yule mhudumu aje akuulize akuhudumie nini, kama utakula ama ni kinywaji. Sasa wale wenzangu hawakungojea, wakapiga kelele, oye 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 oye, piga kelele, wakapiga meza, nani uko hapa? Sasa wale kina Charles Njonjo walikuwa mbele yetu, wakageuka, wanataka kujua hawa ni kina nani, why are they behaving like this, who are these people? Sasa mimi nikawaambia wale wenzangu, bwana, halo, hapa hatuko Karumaindo bwana, hatuko huko mitaani, hapa ni mahali pengine. Mnapiga kelele ya nini bwana? Mngengoja mhudumu aje wahudumie. Sasa hapo ndio wakaona kweli walifanya makosa. Naambia angalia watu wakubwa na tuangalia, wasema hawa watu wametoka wapi. Sasa tangu siku hiyo ndio nikaja hicho kipindi cha Je, Huu Ni Ungwana? Unaingia mahali kama pale, hoteli kubwa kama ile, badala ya kuwa mpole kungoja waiter au mhudumu aje kuhudumia, wao unapiga kelele na kupiga meza. Ni ungwana? Basi tangu siku hiyo mpaka leo dakika hii tunapozungumza na wewe, kipindi cha Je, Huu Ni Ungwana kiko hewani. Leo kimefikisha miaka 55 tangu nikianzisha. Ni kipindi kirefu sana katika Radio Taifa KBC, na bado kinapendwa. Na pengine utaniuliza napatapataje ya mambo kuuliza mpaka kipindi kimekaa muda mrefu namna hii. Wakati mwingine mimi mwenyewe hujionea mambo fulani ambayo si mazuri. Kama umealikwa harusini, unakwenda pale kualikwa kula chakula, nenda nyumbani. Lakini utakuta kuna watu wengine, hasa zaidi kina mama na wasichana wengine, pale harusini wanaiba vijiko, wanaiba chumvi, wanaiba mpaka serviette, wanazitia katika handbags, wanaenda nazo nyumbani. Sasa wewe umeenda harusini, umealikwa kwenda kusherehekea harusi au umeenda kuiba? Na huo ni ungwana kweli? Na mambo kama hayo. What an inspiring story there by Mambo Mbotela. Of course, for those in the media industry, those are some of the people we look up to. Being in the industry for more than 5 decades, or rather for 5 decades, needs a lot of discipline, commitment, and hard work. And to you, Mambo Mbotela, of course, you are our Mashujaa, especially here now as Switch TV. And the part 2 of Mambo Mbotela's story is coming up right after the break. But before that, just to take a comment, or rather your feedback on after the President Uhuru Kenyatta has just lifted the curfew. Some people are saying, this is Nadia Winja saying, well said by Mr. President Uhuru Kenyatta, happy Mashujaa Day. And also maybe the last one before I take a break is someone saying here, the president is too young to retire, Uhuru tano tena. We'll now take a short commercial break. We'll be back with more. And keep sending in your feedback via 111 and also across our social media platforms, Switch TV Kenya. We'll be back with the Mambo Mbotela's story part 2.
Welcome back to Switch Focus. My name is Joel Church and sign language interpreter is Michael Maitha. And just to get more feedback from you on, President Uhuru Kenyatta lifting the nationwide curfew, Nathaniel Balocha saying this thing called curfew killed some talents. Night runners Olympic were almost and are now going back to what they used to do. And also Gitonga Stephen saying the pain is felt to those who lost their loved ones through police brutality, and something of course that we expected the president to talk about, but I think he shied away from that. And also Marwa saying congratulations Mr. President for the best speech of economy and lifting the curfew. Irene Maina, great, it was really people are actually waiting for it, and the president delivered on what they were expecting. And now in our second part, as we continue to listen to the story of our living legend Leonard Mambo Mbotela, as prepared by our very own Apollo James. Take a look. The man bears witness to the most significant moments in history. He was there when Kenya got independence, when Harambee Stars was a team to be reckoned with, when the Kenya Air Force tried to overthrow Moi's government in the 1982 coup. Ilikuwa ni Jumapili, tarehe mosi, mwezi wa 8, mwaka 1982. Sasa tarehe hiyo nakumbuka vizuri sana, kwa sababu Jumamosi nilikuwa nimemsindikiza my late sister, dadangu ambaye alifariki, anaitwa Pauline, Mungu amweke mahali pema pazuri. Alikuwa anaenda Canada kumtembelea dada yetu mwingine, kampeleka vizuri uwanja wa ndege. Sasa mimi nikabakia peke yangu, nataka kurudi nyumbani. Akili kanambia nipitie kwanza katika kilabu kimoja cha usiku, nijiunge na marafiki zangu tuburudike kidogo, alafu tuende nyumbani. Lakini akili kanambia hapana, wewe nenda nyumbani. Wakati huo nilikuwa nikiishi hapa Ngara katika nyumba za serikali. Kaenda straight mpaka nyumbani. Fika nyumbani pale nikakaa vizuri na familia. Nikalala nikingoja Jumapili ifike, pumzike, niende kanisani na mambo kama hayo. Haikuwa hivyo. Na ni kitu ambacho sikujua kabisa kitafanyika. Sikuwa na any idea kwamba jambo hilo litafanyika. Kalala vizuri kama kawaida. Kufika kama saa 10 alfajiri, nikasikia dirisha la chumba changu cha kulala linagongwa kwa vishindo sana. Wewe sema kuna nini? Na wakati huo mimi nilikuwa ni mkuu wa idhaa ya taifa, head of national service. Sasa nikafikiri pengine labda hakuna mtangazaji wa kufungua stesheni, ama hakuna msomaji wa habari, wao wamekuja kunichukua mimi niende nika save situation, nifungue stesheni ama nisome habari. Kumbe nilikuwa najidanganya bwana, nilidanganya. Jamaa alizidi kupiga. Sasa nikifungua mlango hivi, nilikuwa bado ninavaa pajama, nguo zangu za kulalia. Nakutana na dereva wetu anaitwa Wainaina. Walimhijack alipokuwa akienda round kuchukua wafanyakazi wa asubuhi. Wakamsimamisha, wakasema wewe gari ya VOK? Akasema yes. Wewe ni nani? Wainaina. Unaenda wapi? Naenda kumchukua Leonard Mambo Mbotela. Unajua mali naenda kuchukua wafanyakazi wa KBC wa VOK wakati huo. Unajua kwa Leonard Mambo Mbotela? Akasema ndio najua. Wapi? Akasema na Ngara. Twende tupeleke. Sasa Wainaina, imagine, aliwacha ile gari yetu ya VOK, akawekwa katika gari hii ya hawa maharamia, niwaite namna hiyo, akaja mpaka nyumbani. Sasa nilipomwona, hata hakuweza kuzungumza, alikuwa niwaogopa sana. Ananifanya mtu namna hii. Hakuweza kuzungumza hata kidogo bwana. Hasa tukizungumza na Wainaina, sauti katoka pale kwenye Land Rover, alikuja na Land Rover, walikuwa kama askari kama 6 hivi. Wewe ni Leonard Mambo? Naambia ndio mimi. Sasa fanya haraka, kuja nje, tutaka kwenda na wewe. Naambia tunaenda wapi? Naambia hapana, uliza maswali, I'm giving you 2 minutes. Dress up.
Kaingia ndani ya nyumba bwana. Yule Wainana alikimbia kabisa, alikimbia kama umeme, aliogopa sana hakujua kitu gani. Sasa kuingia, ngaambia mama watoto bwana, ile kupigapiga dirisha mimi sijui ni kina nani, lakini wako watu wamekuja, wanajeshi wananichukua, niombeeni Mungu labda nitarudi ama sitarudi. So ikawa namna hiyo, walinipa dakika 2 nibadilishe nguo za kulalia, nivae nguo zangu za kawaida. Basi tukaenda na wao, tukapita pale Moi Avenue, tunaenda sasa mpaka Broadcasting House kwenda kutangaza ya kwamba serikali ya Moi imepinduliwa. Tukapita hapo Moi Avenue vizuri, wakavunja maduka hapo, wakachukua viatu, wakaniambia chukua kiatu, naambia hapana mimi sitaki. Sasa hiyo naogopa kabisa bwana, wamenielekezea bunduki namna hii. Tukafika sasa, tuaenda hivi katika jumba la kutangazia Broadcasting House. Vile viatu nikaona mara ghafla, nikaona wanavirusha vile viatu, wanavitupa viatu. Nikauliza, ala, mbona mnatupa viatu? Kumbe vile viatu vilikuwa ni vya display, vile vya mguu wa kushoto. Sasa hawakuweza kuvaa viatu vya mguu wa kushoto, ikabidi wanatupa vile viatu. Basi baada ya kutupa vile viatu, baada ya kugundua kwamba kumbe vyote vilikuwa ni vya mguu wa kushoto, sisi tukaenda moja kwa moja mpaka Broadcasting House. Kufika pale Broadcasting House ndio Ochuka kaniambia wapi studio. Tukaenda mpaka Continued Studio, nikamwambia studio ndio hii. There was nobody there. The studio ilibakia unmanned, yani hakuna mtu aliyekuwa pale studio. Tukaingia ndani na hao jamaa walikuwa kama askari 15 hivi wamenizunguka hivi na Ochuka yuko pale. Sasa akatoa karatasi akaandika mambo yake pale, akasema tangaza hiyo sahihi. Nikamwambia ndio bwana. Ambie watu mimi ndiye rais mpya wa Kenya, Rais Jakaya Ochuka, na kwamba serikali ya Moi imepinduliwa. Serikali mpya ni yangu na hao wenzangu hapa katika studio, wanajeshi kutoka Kenya Air Force. Tumechukua serikali ya Moi, watu wote wakae nyumbani, mahabusu wote wafunguliwe, polisi ni raia na mambo kama hayo. Mengi mtatangaziwa baadaye. Basi tukaendelea, rudia tena, nikarudia, nikatangaza mpaka nilikuwa na uoga, manake walikuwa wameniwekea bunduki huku na huku, bastola bana. Nikatangaza pale, nikatangaza. Baada ya kama saa 1 hivi, wakati huo nkitangaza ilikuwa ni kama 5:30 asubuhi, saa 11:30, saa 12, saa 12. Basi baada ya saa 1 hivi, askari wakaja ndani na pap, wakapiga kelele, shouting. Akasema, my colleagues, we are being attacked by the loyal forces. Yani wenzangu, tunashambuliwa na askari wa jeshi wa nchi kavu, askari waaminifu. Nakwambia walitoka pale katika studio, wakatoka hata sijui alienda wapi, walikimbia tu wakatoka, wanaogopa kabisa, including my new president Ochuka. Sikujua kama president wangu mpya, rais wangu mpya ni mwoga namna hii, alikimbia na ndiye rais mpya. Sasa mimi nikajikuta niko peke yangu katika studio. I was left alone in the studio. Nikaona hapa, nikikutwa hapa nitapigwa risasi, manake hawatajua huyu ni nani au ni nani. Nikatoka mimi pole, nikawacha studio unmanned, nikawacha, palikuwa na long play record, nikaweka hapo kwa studio juu ya turntable. Ilikuwa ni wimbo ule wa Tabulei, marehemu Tabulei, unaitwa Mazee. Ulikuwa naenda baby touch me, baby touch me, I love you, baby touch me. Huo ndio wimbo ambao ulikuwa nimewacha hapo kwa studio. Sasa nikaona mimi nijikutwa hapa anaweza kuuawa bwana. Nikatoka polepole, nikawacha wimbo ukiendelea, nikaenda chini ya meza katika one of the studios. Hapo chini ya meza nikalala hapo for about 45 minutes nikiomba Mungu Baba nisaidie. Basi sasa ndio nikaona kwamba kumetulia, nikasema wacha nitoke tu. Nikatoka pole niende kule kwenye studio. Nilipokuwa katika ile hali ya kwenda, nikakuta askari
mwanajeshi wa nchi kavu amenilenga namna hii hivi kabisa. Mimi nikainua mikono juu, nikasema mimi ni Leonard Mambo Mbotela, nafanya kazi hapa. Akafanya hivi bunduki, sema nani? Nikamwambia kuja hapa. Nikaenda, wapi kitambulisho? Nikamtolea kitambulisho changu cha kazini na nini. Akaniambia kabisa wazi wazi, mimi ningeua mtu ambaye ningetaka kumuona sana. Wewe ndio Leonard Mambo? Naambia ndio mimi. Sasa katika ile hali ya kuzungumza, ndugu mtangazaji, katika ile hali ya kuzungumza Mahmud Mohamed anakuja mbio katika korido, na alikuwa ananifahamu mimi, akaniita kwa jina langu, Leonard. Nikamwambia yes, twende studio. Ingia ndani studio haraka. Alikuwa na wanajeshi waaminifu kama 10 hivi. Akaingia nao, sema namna hii, sema namna hii. Naambia yes, sema serikali ya Moi bado iko imara kabisa, wale ni wanajeshi tu, vijana walevi, na mimi niko hapa, General Mahmud pamoja niko na wao. Sema wananchi wakae nyumbani mpaka tutakapowatangazia baadaye. Serikali ya Moi haijapinduliwa, inaendelea. Mimi nasema wananchi, yule aliyowatangazia kwamba serikali wewe imepinduliwa ni mimi tena Leonard Mambo Mbotela, nimerudi kuambia kwamba serikali ya Moi bado iko na iko imara. Hapa niko naye General Mahmud Mohamed na wenzake wamekuja kuokoa nchi. Basi tukaendelea namna hiyo, tukaendelea namna hiyo mpaka saa 12 jioni, the same day, ndio Moi akatangaza katika radio na television kwamba mimi ni rais wenu Daniel Arap Moi, bado niko, tunaendelea. Yale yaliyopita tuyasahau. Walikuwa ni vijana tu wa Kenya Air Force walivi, na waliuawa wengi sana. Tulikuwa tunaruka maiti namna hii. Na pia kulikuwa na vijana wa chuo kikuu cha Nairobi wakati huo, walikuwa wanakuja wanachanti pale, wachanting power, pigwa risasi, maiti kila mahali. Basi nilikaa pale for 3 days, nikifungua stesheni, nikifunga, wananipeleka nyumbani, nalala, wanakuja kunichukua alfajiri, nafungua stesheni, usiku nikifunga stesheni, wanampeleka nyumbani. Nilikaa pale peke yangu for 3 days. Alafu baadaye ndio sasa wenzangu wakaja kunisaidia, kina Salim Manga, Hadija Ali, Jweri Omari na wengine. For his courage during the 1982 coup, Leonard Mambo Mbotela was feted with the Head of State Commendation and later the Order of Grand Warrior of Kenya. But does he really view himself as one? Baadhi ya Wakenya ambao si wanasiasa lakini wanajulikana kama mashujaa, mimi bila kujisifu, Leonard Mambo Mbotela, mimi ni shujaa kwa sababu ya yale niliyopitia tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 1982, kwa sababu nilikuwa peke yangu na Mungu wangu katika studio, na nilizungukwa na wale wanajeshi ambao walikuwa na nia ya kupindua nchi hii, lakini mwisho niliokolewa na Mungu akaniokoa, na wale wanajeshi waliokuja pia kutuokoa pale studio. Kwa hivyo kila mwaka tunaposherehekea siku hii ya Mashujaa Day, mimi pia husherehekea na wanasiasa na wale wote waliopigania nchi hii. Despite being well advanced in years, the legend is still strong and healthy. He even spared us some seconds and wowed us with his song. Majengo siendi tena, kuna ndogo wengi, sitaweza kuliwacha rumba bila moyo kunituma. Asante kwa ngoma tamu, kolola, embe dodo limelala mchangani, embe dodo limelala mchangani, pauba na mazoea uwe wangu wa milele. Nyimbo kama hizo. Asante sana. Asante sana. Nashukuru.
Asante sana. Nashukuru sana. Bado na sauti kweli. Sauti iko, nashukuru Mwenyezi Mungu. Sauti iko. Nashukuru. Asante sana kwa muda wenu. Nashukuru sana. Wakati wote mnakaribishwa hapa nyumbani. Yeah. Well known for his slang J, Huni Ungwana, Leonard Mambo Mbotela stands tall as a Shujaa, holding deep memories of the country Kenya in her struggle for independence 58 years down the line. Apollo James, Switch Television. Indeed, he is a living legend, and may God grant him more years to live so that he can tell this story to every generation. And that's all here on Switch Focus this evening. My name is Joel Church, and our sign language interpreter is Michael Maithia. Until next time, do have yourself a great evening.